ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello my dear students, every one of you know about that you are conducting this kind of the classes and preparing these videos on behalf of K. Venkanna Junior College, Tarnaka. This college is existed very near to the bridge in the Tarnaka, which is towards that Lalapeta. Now it is just behind that St. Anne's College and High School, behind that only. Here we are taking that utmost care for the students and who are the aspirants of IIT Foundation, our IIT course, IIT career. And if you want to take that very good coaching for this, and you can no doubt without any kind of hesitation you can join into the college and you can experience a very different kind of the explanation here, and where you can find out and very good cooperation from the staff too, and everything is provided for your betterment, because we think that you are not simply the junior inter or senior inter students, you are IITians, and let us keep that certain kind of the idea in this and try to visit this and find out whether your hopes can fulfilled or not on observing our college and checking everything here. Okay, we'll come to our class, that refraction of light at the curved surfaces. There in our previous videos we have seen different kind of the changes which are appeared in what is that when the material is placed in different kind of the media, how the refractive index basing on that, and how this image is get affected. These all we can observe in our previous videos. Today I am going to explain about this basic terms of our lenses which are used mostly in this refraction of light. What are those? What are the basic terms? If you know that, what are the basic terms in the case of reflection of light at the curved surfaces, such kind of the term and the terminology we use in this kind of refraction also. Same like what there we can see, starting from the center of the mirror, there we call that as what? As pole we are taking. Here we are taking it as optic center. Optic center. There we can observe. There what we call that in the case of mirrors, and here in the case of lenses. There we take it as the pole. Here we call that as what? Optic center. And there the focus, and here also the same, no change in this.
and when there is C means center of curvature, and here also we take the same. There is focal length. When focus is there, focal length is present, and that is also the same. When center of curvature is there, related to the center of curvature, there we can take it as what? Radius of curvature, and here also we take that radius of curvature only. There is no much difference here. Where is the difference means only in the process. There also we observed the two processes. What are those two activities? One is what? The convergence. Convergence. What is that convergence? When a parallel beam of rays are existed, they all travel towards a common point, or it appears to be coming from a common point. Next one is what? The divergence. There we are taking, this is that the divergence. Divergence means what? From a point, the light rays, they are traveling in all other directions. This is, we call it as the divergence. Now, these all are the different kind of the terminologies what we can observe. Here also we can observe the same kind of the terms. Here also the same, here also. In both cases, and the lenses and mirror also. But here whatever the lenses here we are using, in this lens, how does it take place? All this convergence and the divergence, that we can observe now. Means how to locate that focal point. Now we can take first one. Let us see about double convex lens. Already we discussed about this double convex lens and types of lenses in our previous video. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం చూసాం కదా, ఏం చూసాము? డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కానీ, కాన్కేవ్ లెన్స్ కానీ, కాన్వెక్సో కాన్కేవ్, కాన్కేవో కాన్వెక్స్, ప్లేనో కాన్వెక్స్, ప్లేనో కాన్కేవ్ కదా, ఇలాంటివన్నీ మనం చూసాం. మనం ఇక్కడ మెయిన్గా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే డబుల్ కాన్వెక్స్ అండ్ డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్సెస్. డబుల్ కాన్వెక్స్ అండ్ డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్సెస్ ఇవి మాత్రమే చూస్తే, ఇక్కడ కూడా డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్లో మనకి టూ సర్ఫేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ సర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సర్ఫేస్, and which are equally separated from its optic center O. When parallel beam of rays are existed, parallel beam of rays, very carefully have to observe. These parallel beam of rays are traveling, and when they hit this surface, what happens? From where they divert? Here they get diverted and they change from its is slightly more than that. From there, when we observe, this is the reference line. There what happens in this reference line? The rays all they converge towards a common point. They converge towards a common point. This is that convergence. This is the convergence. Then wherever that these all the lines are focused, we call it as that F. This we call it as a parallel beam of rays. This is the case of the convex lens. But when we see here, in this case, there this is one surface is there, and here it is that one more surface. Let us take this as S1 and this side surface as S. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler?
Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. For S1 where we can take, for because of this S1 only, these all get affected. That's why 1 number 1 here C1 we have to take on other side. For this surface S2, the center of curvature is this side. Now here we have to take this as C2 and here we can take it as, here we can take this as what? F1, F2, I am sorry. Means on S1 side these two terms you are taking C2 F2, on S2 side we are taking F1 C1. And this is that the what is that the convergence whatever is possible. The same in this diagram, whatever are existed, there we have to take, as we have seen the lens like this, you observe here the lens, how those are existed. Symbolically, instead of drawing this kind of the very big lens, ఇంత లెన్స్ అనేది డ్రా చేయాలంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. మనం రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అంటే ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్ చూపించాలి, ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్ చూపించాలి కదా, ఇక్కడ సర్ఫేస్ అది చేంజ్ అవుతుంది, మీడియా చేంజ్ అవుతుంది కదా, డెన్సిటీస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా. అంటే ఇక్కడున్న మీడియం అనేది ఎయిర్, ఇదేమో గ్లాస్, ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్లాస్లో నుంచి ఎయిర్లోకి వచ్చేప్పుడు ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఈ రిఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ తీసుకునే బదులు మనము ఏం చేస్తామంటే ఒక సింపుల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే రిజల్టెంట్ ఒకటే. ఆ రిజల్టెంట్ కోసమే ఇదే లైన్స్ని మనం ఎట్లా డ్రా చేసుకుంటాము, ఇది ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ డ్రా చేసుకొని దీనికి ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ రేస్ని మనం జాయిన్ చేసుకొని, ఇది రిఫరెన్స్ లైన్, ఇది ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ రేస్. ఈ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ రేస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకేమొస్తాయి అంటే, ఇక్కడ ఇది ఏమనుకున్నా F1 కదా, దిస్ ఆల్ ద రేస్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ F1. ఇవన్నీ కూడా దీని వైపు ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఇది అన్నమాట. ఇది F1. ఇది ఇక్కడ ఏముంటుంది C1, ఇక్కడ F2, హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ C2. చూసారు ఇక్కడ లెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకున్నామో, ఇక్కడ ఎట్లాగా ఎండ్స్ తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా అట్లనే తీసుకుంటాం. ఇది సింబాలికల్ representation of double convex lens. Now let us see about double concave. కొంచెం కేర్ఫుల్, ఇక్కడ కొంచెం మనకి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ విల్ గో ఫార్వర్డ్ the very good observation of the different kind of the positions you can observe. But these basics you have to understand very clearly. Now దీన్ని కరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ this is that whatever we can observe. There we are taking that one reference line. ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మనం తీసుకుంటాము. ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది మనం లైన్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ రేస్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ రేస్ని ఇక్కడ కూడా పైన ఒక 2 లైన్స్, కింద ఒక 2 లైన్స్, ఇక్కడ కదా, ఈ లైన్స్ అనేది రిఫరెన్స్ లైన్కి పైన కింద ఇట్లా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, నౌ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, అది తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సర్ఫేస్ అనేది కాన్కేవ్ లాగా ఇక్కడ వచ్చేసిందో, ఈ రేస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి డైవర్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ నుంచి డైవర్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ ఇదే సేమ్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి డైవర్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ డైవర్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇది ఇంకా ఎక్కువగా ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ సమ్ మోర్. ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ రేస్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. నౌ let us imagine the rays are what I am sorry Nana. Here we can take these rays are like that diverted, and this is more diverted, and then the rays are traveling like that. These all when we project them backward, దీన్ని మనము వెనక్కి కనుక ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, here these all
దే మీట్ ఎట్ వన్ కామన్ పాయింట్. ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి మీట్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా. చూసారు, ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఇక్కడి నుంచి కాదు కదా ఇవి వచ్చింది. రేస్ అనేవి అవి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ. హియర్ ద రేస్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అయినట్లుగా ఉన్నాయి, అందుకోసం డాటెడ్ లైన్స్ మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. అండ్ వెన్ దీస్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైక్ దిస్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేస్ ఆర్ traveling in all directions as if it is coming from another focal point. That focal point we are taking it as F2. No, here it is F1 and this is C1. No, and behind that here we can observe C2. దీన్ని మనం ఎట్లా డ్రా చేస్తాం, దానికేమో యారోస్ అనేది ఇట్లా పెట్టాం కదా, దీనికి ఎట్లా పెడతాము, దానికి రివర్స్లో పెట్టాలి, అంటే ఇట్లా రాస్తాం. దీని కూడా సేమ్ రిఫరెన్స్ లైన్, ఇక్కడ కూడా ఒక పాయింట్ మనం తీసుకుంటాము కదా. దీని ఏమనుకోవాలి, ఇక్కడ ఏమో F2 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా F2 అంటాము, ఇది కూడా C2 అంటాము, ఇక్కడేమో F1 అంటాము. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ కూడా C1 అని మనం తీసుకుంటాం. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కదా, దీన్నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఇంకొకలాగా అక్కడ పైన ఒకలాగా మనం డ్రా చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏమొస్తాయో అక్కడ కూడా అట్లనే వస్తాయి అన్నమాట. అదే ప్రాసెస్లో అదే డిస్టెన్స్లో మనం లైన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. పైన ఎన్ని తీసుకుంటే కింద అన్నీ తీసుకోవాలని ఏం లేదు అక్కడ కదా. దీన్ని మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్. మనం ఒక్కసారి ఈ గ్యాప్ మనం చూసుకున్నామంటే ఈ రేస్ డ్రా చేయడం ఈజీ అవుతుంది కదా. దీని నుంచే ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ స్కేల్ ఒకటి పెట్టుకొని దీన్ని మనం ఇట్లా డ్రా చేస్తే, ఇక్కడ ఒకలా డ్రా చేస్తే ఇక్కడ కూడా కదా, దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఈ రేస్ని ఇక్కడ ఎట్లా అయితే వస్తుందో దాన్ని కూడా ఇక్కడ కూడా అదే డైవర్షన్ మనం తీసుకోవాలి. దీనికి ఎట్లా వస్తుందో ఈ లైన్ నుంచి మనం స్కేల్తో మనం డ్రా చేస్తే ఇది రిఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఎట్లా తీసుకుంటే ఇక్కడ అనేది వస్తుంది. దీన్ని మనం హ్యాపీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్తో చేస్తే మనకి మంచిది. ఇందాక మనం చేస్తుంది అదే కదా, చేసేసి తుడిపేస్తున్నాం, కానీ యాక్చువల్గా అట్లా చేయకుండా మనం ఇట్లా తీసుకోవాలి. See that as if they are coming from that F2, it appears. It is appearing that as if it is coming from F2, but it is not like that. ఈ డయాగ్రామ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అదే. ఈ ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది మనం ఎట్లా కనుక్కుంటాము, ఫోకల్ పాయింట్స్ అనేది మనము ఏ విధంగా మనం కనుక్కుంటాము అనేది ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. నా లైట్ రేస్ అనేది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏం జరుగుతుంది అసలు ఈ లైట్ రేస్కి, ఈ రే డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఎలాంటి రేస్ అనేది మనము డ్రా చేసుకుంటాం కదా. దాంట్లో ఒకటి ఏంటి అని అంటే మనకి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ అనేది దీంట్లో ఏ విధంగా మనకు వస్తుంది దాన్ని మీకు నేను ఒక క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఒక రే ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే, ఒక రే అనేది పోల్లో నుంచి ట్రావెల్ చేస్తే, ఒక పోల్లో నుంచి వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఇక్కడే ఒక రే అనేది ఇక్కడ ఒకటి మనం తీసుకుందాము. దీంట్లో ఇది రిఫరెన్స్ లైన్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఇట్ మే బి, ఇట్ ఈస్ దట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్లో మనము ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా. వన్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వాట్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆప్టిక్ సెంటర్. If it is passing through the optic center, no deviation in that. This is that the first situation. ఇది ఒక సిచ్యువేషన్. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే, ఇదే మనము రేస్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనుకుందాము, ఇదేంటిది త్రూ ఓ, no deviation. What is the result? No deviation. When it is passing through that principal axis, it is through axis, principal axis.
When it is the principal axis, along with that, no deviation. Whenever the light ray is passing through that another situation, that is what along the principal axis and of the optic center, and whatever the angle it may be, it is passing through that. There is no deviation in these two cases. This is the thing what we can observe, and in our next video, then we are going to check that when parallel beam of rays are traveling not like this here, not as it is a, what is that, it is a parallel. Here we have seen it is a parallel, but not like a parallel beam as we have seen in the parallel beam here, not like that. There if it is inclined, then what happens? Means all the rays are not like that. If it is inclined, what happens? That let us see in our next video.